When thinking of the illustrious gurus of this parampara, we spoke about the contributions of Adi Shankara Bhagavatpada Acharya. Bhagavatpada had four shishyas, as we said: Padmapada Acharya, Totakacharya, Hastamalakacharya, and Sureshwaracharya. All four of these shishyas came to Bhagavatpada in very unique ways. Padmapada, as we know, he derived his name. He crossed the Ganga because Bhagavatpada called him, and pleased with his Guru Bhakti, Bhagavati Ganga herself made lotuses come under his feet to support him as he walked across the river. Hastamalakacharya, as per Shankara Digvijaya, is actually a yogi that has entered into a child's body. So from a very young age itself, he was blessed with great Viveka and Vairagya. Totakacharya was originally not a very bright student, but through Bhagavatpada's Sankalpa, he attained all the Vidyas that were possible for man to learn. But when we come to Sureshwaracharya, this is the most interesting Shishya out of the four. In Bhagavatpada's case, the other three Shishyas came to Bhagavatpada. But in Sureshwaracharya's case, Bhagavatpada himself went to Sureshwaracharya. When told by Kumarila Bhatta, the great Mimamsaka, that Sureshwaracharya would be a very good student to Bhagavatpada and would be very fit to write a Brahmasutra Bhashya, Bhagavatpada himself goes to Mahishmati Nagara, defeats Mandana Mishra in Vada, gives him sannyasa and the yoga patta Sureshwaracharya. But as we heard earlier in the Telugu Upanyasa, Bhagavatpada intended for the Sringeri Pitha to be the Pitha Sarvabhauma, to be the Sarvabhauma Pitha. So of the four Pithas that Bhagavatpada established, Sringeri is the overseer of the other three. So when Bhagavatpada had to choose his Uttaradhikari for the Sringeri Pitha, he had to take several aspects into consideration. If we understand why Bhagavatpada chose Sureshwaracharya to be the Pithadipati in Sringeri, we will understand why the Pitha behaves the way it does and why the Pitha has attained the fame and acclaim and the Mahatmya that it has attained. Sureshwaracharya had two facets to him. He was both a very great Shastra Pandita as well as a very great Karma Anushtata. These two are two eyes to the Pitha. Both Shastra Panditya as well as Karma Anushtana are of equal importance here. The Acharyas focus, as we see in the Shastra Sabhas, on inculcating faith in the Shastras, on inculcating the devotion towards Shastras, as well as we see today, doing various karmas and doing various pujas and upasanas and anushtanas throughout the year. Which is why today it is a great fortune that we are able to have Anhika Darshana. Anhika Darshana. Acharya will also give normal Darshana later today. But what does Anhika Darshana mean? Anhika, Anha means day. Anhika means daily. Anhika Anushtana is the Anushtana that Acharyas do daily. We of course do not see that every day. But today we are fortunate enough not to have Darshana of Acharya as he sits speaking to us before his Madhyana Snana. But we are fortunate enough to see Acharya as he sits there doing the japa that they do every day. So, doing the karmanushtana, doing japas, making sure that their bhaktas are doing sandhyavandana, brahmayajna and such nitya karmas is one very important part of the Pitha's duties. The second part is Shastra Panditya, as we said. Mandana Mishra, before he took sannyasa, was of course a Mimamsaka, meaning he was very focused on performing karmas exactly as Veda has laid them out. As well as, once he took sannyasa, he studied the Sutra Bhashya of Bhagavatpada and wrote several illustrious works in the Vedanta Sampradaya.
One of the foremost of these being Naishkarmya Siddhi, a very great text. Among these, there is also he wrote Upanishad Bhashya Vartikas. So Bhagavad Pada wrote Bhashyas, of course, as we said, for the Dashopanishads. From those, for example, the Taittiriya, for some Upanishads, Sureshwaracharya also wrote Vartikas explaining that. He has written commentaries for some of Bhagavad Pada's granthas. Bhagavad Pada wrote Panchikaranam. Sureshwaracharya wrote a very extensive Vyakhya for that as well. So we see that Karmanushtana as well as Shastra Panditya were found to a very great degree in Sureshwaracharya's character. So, Acharya chose Sureshwaracharya to be the Pithadipati, so that these two characteristics may then be carried out by the later Acharyas and thereby be inculcated in the Astikas that the Sringeri Sharada Pitha looks over. When these four Pithas were established, the jurisdictions of these Pithas were also laid out in the Mathamnaya Shasana. So, the Sringeri Sharada Pitha was meant to look over the areas of Karnataka, Dravida, Andhra, Keralas. So Karnataka, of course, being Karnataka, the Dravida Desha being present-day Tamil Nadu, the Kerala Desha being present-day Kerala, of course the Andhra Desha being today's bifurcated Telangana and Andhra Pradesh. So the Pitha was meant to look after these areas particularly, which is why when our Acharyas set out on Vijaya Yatras, it is mainly these areas that are toured. And then, of course, because they are not just the Dakshinamnaya Sharada Pithadhipas, but because they are also Bhumandalacharya, they do Paryatana all the way up to Kashmir. Not just Kashmir, we see that Abhinavidyatirtha Mahaswami has also gone all the way up to Nepal, which of course is part of Bharata Varsha, may no longer be part of the Bharata Desha, but it is still part of Bharata Bhumi. So, as the Acharyas of all of these territories, of all Astikas, they have looked over this area, and not just looked over this area in terms of providing moral support. We see great Acharyas in the middle. First and foremost, we have Vidyaranya Mahaswami, who, in addition to fulfilling the duties of a Pithadipati, in addition to writing several Shastra Granthas, in addition to doing innumerable tapas acharanas, he also took upon himself the initiative of providing political support, of providing a king's support to this Pitham, to Sanatana Dharma, and thereby encouraging Harihara and Bukkarayas to establish the mighty Vijayanagara Samrajya, which did Dharma Vistarana and protected Sanatana Dharma for several generations and for several centuries. So our Acharyas take upon such karyas for Loka Sangraha. We see in Bhagavad Gita, Bhagavan says, Loka Sangrahamevartham Sampashyan Kartumarhasi. The Acharyas of this Pitha, being Jivan Muktas, quite frankly have no reason to keep reading Shastra, to keep doing karmas. They have attained that which is to be attained. They have known that which is to be known. Upanishad says, Eka Vijnanena Sarva Vijnana Pratigna is taken in Chandogya Upanishad. Yat Shrutva Ashrutam Shrutam Bhavati, Amatam Matam Bhavati, Avijnatam Vijnatam Bhavati. Upanishad says, having known that Brahman, that which is not known becomes known, that which is not studied becomes studied, that which is not realized becomes realized. Our Acharyas, having known that Brahman, quite frankly have no need for further Shastric study, have no need for further sadhanas, but yet they persist in giving darshanas every day, in doing Chandramaulishwara Puja every day, for the sole reason of doing anugraha to us, number one. Number two, to fulfill the duties that they have as a Pithadipati, because the Paramaguru Bhagavad Padacharya has told them that the Pithadipatis have certain duties that must be performed, and also to be an example to us, to show us what it means to have diligence towards Shastra, to have diligence towards Anushtana. When Mahasanidhanam Varu was on Vijaya Yatra, the extensive Vijaya Yatra that was done from 2012 to 13, wherein pretty much the whole of the Dakshina Desha was covered, we see that in that time,
Sannidhanam Varu as a brahmachari was studying under Acharya. Tarka Shastra was being studied. It is unimaginable the number of Shastra Granthas that were covered during Sanchara. As the Acharya was traveling, doing Kumbhabhishekas, doing Savas, doing Anugraha Bhashnas, in the midst of all of these tasks, it is unimaginable how many Shastra Granthas that Mahasannidhanam Varu managed to teach Sannidhanam Varu in his Purvashrama. And we see the students of Mahasannidhanam Varu tell us to this day that in the midst of all the hectic schedule of the Vijaya Yatra, though sometimes it may even have become 2 o'clock, 3 o'clock in the morning before the Acharya retired to his quarters to sleep, the next day Acharya would have finished all his anushthanas, finished his anhika, and would be sitting ready by 7 a.m. in order to do Shastra Patha for 2 hours. So, the fact remains that regardless of however much shrama it is, regardless of however taxing it is, regardless of how much cost it takes for sleep or whatever it is that Acharya has to compromise on, Acharya will not compromise on his anushtanas. Acharya will not compromise when it comes to Shastra. And it serves as a reminder to us that Shastra Dhyana, as part of the Brahmayajna, as well as our anushtanas, doing Sandhya Vandana, Brahmayajna, whatever mantra japas that it is we have to do, a reminder that these are not things to be compromised on. Which is why these acharyas are both tapas chakravarti. They are like a chakravarti, the emperors of tapas, as well as padavakya pramana padavara parina. Padashastra being vyakarana, Vakya Shastra being Mimamsa, Purvamimamsa, Pramana Shastra being Tarka, Nyaya, and of course they are the Vedanta Acharyas. It is quite fascinating how these Acharyas, in the midst of all the issues that they have to look after, in the midst of all the Pithas, Badhyatas that they have to look after, attain Apratihata Panditya in all 4 Shastras. If we look at Mahasannidhanam Varu's Vishwarupa in the Vakyartha Sabhas, it is unimaginable how he manages to not only guide the Shastra Sabha regardless of which Shastra it is, but surpass all the Pandityas who have studied that Shastra for their entire lifetime. How Mahasannidhanam Varu manages to give a final verdict that surpasses those Panditas Panditya. So it is because these acharyas are none other than Sharada themselves, because these acharyas are none other than Dakshinamurti themselves, because these acharyas are none other than Sakshat Adi Shankaracharya themselves, that such Shastra Panditya, such Upasana Bala, and such Vaidushya is possible for them. So as we look at Acharya today sitting, doing his Anhika, we are looking at Dakshinamurti, we are looking at Sharadamba, we are looking at Shankaracharya in the flesh present today. And it is our fortune that Acharya gives us this Anhika Darshana on this auspicious 30th Vardhanti day. Jagadgurula Divya Vardhanti Mahotsavam Rojana Jagadgurula Anhika Darshananni మనమందరం శంకర ఛానల్ ద్వారా శృంగేరి నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాము. ఇంతకుముందు ఆంగ్ల భాషలో చెప్పినట్టుగా ప్రతిరోజు జగద్గురువులు లోక కళ్యాణం కోసం ఆచరించేటువంటి జగద్గురువుల దివ్యమైనటువంటి తపస్సు, ఆ తపోమూర్తిని, ఆ తపశ్చక్రవర్తిని ఈరోజు సాకారంగా వీక్షించి మన జన్మలను మనం ధన్యం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. కేవలం వర్ధంతి మహోత్సవం రోజున మాత్రమే దక్కే అపురూప భాగ్యం ఇది. మనందరికీ గొప్ప యోగం ఇది. జగద్గురువులు శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారి కరకమల సంజాతులు. జగద్గురువులు శ్రీ 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 విధుశేఖర భారతి మహాస్వాముల వారు భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారి యొక్క
మనస్సు నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి శారదా స్వరూపులుగా భక్తులంతా భావిస్తారు. శృంగేరి పీఠానికి జగద్గురువులు కావాలి అంటే అది కేవలం శారదాంబ యొక్క పరిపూర్ణ ఆదేశం మేరకు మాత్రమే జరుగుతుంది అని ఇక్కడ మనం తరతరాలుగా చూస్తూ ఉన్నాం. భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారి దగ్గరే శాస్త్ర అధ్యయనం చేశారు. 2006లో, 2008లో, 2009లో శృంగేరికి వెళ్లి శ్రీచరుల మధ్య శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి అని పూర్వాశ్రమంలో వారు ప్రార్థన చెయ్యగా శ్రద్ధాసక్తులు, భక్తి ప్రపత్తులు, వినయ విధేయతలు, ప్రతిభను గమనించినటువంటి జగద్గురువులు అందుకు వెంటనే కూడా సమ్మతించి అప్పటి నుండి శృంగేరిలోనే పెట్టుకొని శ్రీచరుల మార్గదర్శనంలో సంస్కృతంలో సంభాషణ చేయటం, వ్రాయటం అభ్యసిస్తూ అద్భుతమైనటువంటి ప్రావీణ్యాన్ని సంపాదించారు. నిరాటంకంగా నిత్యము బోధన జరిగేది. 2012, 2013 విజయయాత్ర సమయంలో కూడా మేమందరం చూశాము. భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారు విజయయాత్రకు వచ్చిన సందర్భంలో కూడా ఎక్కడ తమ శిష్యులకు పాఠాన్ని చెప్పకుండా ఉన్నటువంటి రోజు లేదు. ప్రతి చోట నిరాటంకంగా శాస్త్రాధ్యయనం జరుగుతూ ఉండేది. ఈ విధంగా తర్కశాస్త్రంలో గణపతి వాక్యార్థ సభల్లో పాల్గొని శాస్త్రార్థం చేస్తూ ఉంటే అనేక ప్రాంతాల నుండి వచ్చినటువంటి శాస్త్ర పండితులంతా ముగ్ధులయ్యారు. కాబట్టి జగద్గురువులు శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారి సన్నిధిలో విద్యార్థిగా, విద్వాంసుడిగా పరిణితి పొంది అందరి మన్ననలను పొంది ఆ తరువాత ఈ రోజు అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యాన సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి మార్గదర్శకత్వంలో 37వ పీఠాధీశ్వరులుగా శ్రీ 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 విధుశేఖర భారతీ మహాస్వాముల వారు మనందరినీ అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం సన్నిధానం వారి ఈ వార్షిక వర్ధంతి శ్రావణ శుద్ధ పంచమి స్వామివారి యొక్క ఈ ఆత్మిక దర్శనాన్ని ఇంతవరకు మనం శంకర టీవీ ద్వారా చూసాము. ఇప్పుడు మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాము ఉభయ జగద్గురువుల యొక్క దివ్యమైనటువంటి చిత్రపటమును. దక్షిణాంనాయ శృంగేరి శారదా పీఠమునకు ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి గారు పద్మశ్రీ గౌరీశంకర్ గారు ఈ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా దగ్గర ఉండి పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఉన్నారు. అద్భుతమైనటువంటి గురు నివాసమును ఎన్నో విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమములకు గురుసేవా ధురీన పద్మశ్రీ డాక్టర్ గౌరీశంకర్ గారు చేస్తున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సేవ జగద్గురువుల యొక్క అనుగ్రహ విశేషము చేతనే ఈ కార్యములన్నీ సఫలమవుతున్నాయి అని ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు దక్షిణాంనాయ శృంగేరి శారదా పీఠంలో సన్నిధానం జగద్గురువులు శ్రీ 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 విధుశేఖర భారతీ మహాస్వాముల వారి యొక్క ఈ వార్షిక వర్ధంతి మహోత్సవం ఆహ్నిక దర్శనం అంగరంగ వైభవంగా అద్భుతంగా 50 మంది భక్తులంతా స్వామివారిని దర్శించి కృతార్థులయ్యారు. శంకర ఛానల్ ద్వారా ఆసేతు హిమాచలంలో ఉన్నటువంటి 50 మంది భక్తులంతా కూడా ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా ఈ అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఒకసారి చక్కగా ప్రార్థన చెయ్యండి. విద్యా వినయ సంపన్నం వీతరాగం వివేకినం వందే వేదాంత తత్వజ్ఞం విధుశేఖర భారతీం. ఆ జగద్గురువుల దివ్య చరణాబ్జములకు అనంతకోటి సాష్టాంగ ప్రణామములను సమర్పణం చేస్తూ జగద్గురువుల యొక్క దివ్య కటాక్ష విభూతి ఈ జగత్తునంతటినీ కూడా అనుగ్రహించుగాక.
జగద్గురువులు అనేటువంటి పదము దక్షిణాంనాయ శృంగేరి శారదా పీఠంలో ఉన్నటువంటి జగద్గురువులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఆదిశంకర భగవత్పాద స్థాపితమైనటువంటి ఆమ్నాయ పీఠముల యందున్నటువంటి గురువులను మాత్రమే జగద్గురువులుగా కీర్తిస్తారు. గౌరీశంకర్ గారు జగద్గురువుల దివ్య చరణములకు సాష్టాంగ ప్రణామములు సమర్పణం చేస్తూ వస్త్ర కానుకను సమర్పణ చేసినారు. అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం ఈరోజు. విశేషమైనటువంటి ఆత్మిక దర్శనాన్ని మనమందరం కూడా శంకరా ఛానల్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షించి మన జన్మను ధన్యం చేసుకున్నాము. జగద్గురువుల యొక్క అపారమైనటువంటి కరుణ, వారి తపస్సు ఈ జగత్తుకు రక్షణగా మనకు కాపాడుతూ ఉన్నాయి. అటువంటి ఆ జగద్గురువుల దివ్య చరణములకు సాష్టాంగ ప్రణామములు సమర్పణం చేస్తూ మరికొన్ని విశేషాలను లలితాదిత్య ద్వారా ఆంగ్ల భాషలో తెలుసుకుందాం. జగద్గురువులు ఆ పీఠం మీద కూర్చొని వారు మంత్రజపం చేస్తున్న ఘట్టం మనకు కనపడుతుంది. The acharyas, as they sit on their Vyakhyana Simhasana and do japa, that japa phala, where does it go is the question. Mahakavi Kalidasa says in Shakuntalam, Yaduttishtati varnebhyah nripanam kshayitat phalam tapashadbhagam akshayam tapasair diyatehinaha, he says. So there, Dushyanta says, whatever tax is collected from the pauras, from the citizens, that only has a limited use in terms of taking care of the society, in doing samaja palana. However, when great acharyas, such as our Jagadgurus, sit on the pitha, when maharshis in forests, when they do tapas, 1/6 of that tapas, if not the whole thing, goes towards loka samrakshana. So when we see the acharyas sitting there, it is not just a reminder that they are Jagadgurus, but also a reminder, a comfort for us that they are taking care of us, that they are looking after us, that they are there for us to teach us, to do upasana for us. So let us think of them today, do namaskaram to them. Whether we have come here in person or not, let us do bhikshavandanam, vastrakanaka, whatever seva we can with our mind. And I thank you all for listening to this part of it. At 10 o'clock, there will be a Vishesha Sabha in which Acharya will give Anugraha Bhashana. Let us all listen to Acharya's speech, take Acharya's words to heart, and make today one that is worth living.